Hola y buenos días amigos. Welcome back for another clase de español with studying hotels, booking into a hotel, vocabulario about your room, and un poco de vocabulario about studying español. So this is really useful. We're going to turn some of la información from the previous clase about la habitación, the room, into preguntas y un diálogo. So if you haven't seen that previous video, lesson 33, have a look at that now. And then podemos continuar con la clase. Para comenzar, when you want una habitación, you might ask, ¿tiene habitaciones libres? Libres from liberty means free, claro. So, ¿tiene las habitaciones libre? Sí, perfecto. Maybe, no me quedan habitaciones. No me quedan means I don't have any left. So, no me quedan habitaciones. Lo siento, I'm sorry. But let's go to a happier situation when they do have habitaciones libres. ¿Quiere una habitación individual, a single room, o doble? Quiero una habitación doble, por favor. Quiere una habitación con baño, con ducha, all of those things that we hemos estudiado en la clase anterior, ¿vale? Another pregunta you might have, or you might be asked, is ¿para cuántas noches? Para cuántas noches means for how many nights. Cuántas is related to quantity. So, another ejemplo is ¿cuánto cuesta la habitación? So, ¿cuánto is for the masculine or for a neutral how many or how much. Y cuántas when you're asking about something feminine. So, ¿cuántas noches y cuánto cuesta la habitación? ¿Vale? We also want to ask about la comida, the food. So, you might ask, ¿el desayuno, the breakfast, el desayuno está incluido? Sí, el desayuno está incluido en el precio. ¿Sí? Finalmente, you might be asked, ¿para cuántas personas? So, cuántas, because personas is feminine. How many? ¿Para cuántas personas? For how many people? Para mí, just for me. Para mí y mi esposo. Or para mí y mi esposa. And that's for me and my spouse. ¿Sí? Right. También hoy quiero presentar un poco de vocabulario que será útil. It will be useful. Será útil. So, el precio por noche. The price per night. When we're using per in English, we're using por en español. El precio por noche. We already had lo siento, which means I'm sorry. But if you ask, ¿tiene habitaciones libres? Sí, tenemos habitaciones individuales y dobles. Quiero una habitación doble. Then you might hear de acuerdo, and that means agreed, okay. See? De acuerdo. You might also hear vale, which means okay. De acuerdo, vale. Another thing that you might want to talk about
is las camas. Las camas are the beds. You might want una habitación doble con dos camas individuales, 2 single beds. So you're sharing una habitación con un amigo o con una amiga. Queremos 2 camas individuales, por favor. And you will be given la llave. La llave is the key. So, tengo la llave. I've got the key. Tengo el secreto. Okay, no. Tengo la llave. La llave is the key. You might, when you're given the key, la recepcionista might say, aquí tiene. Aquí means here. So, aquí tiene la llave. Here you have the key. Aquí tiene la llave. I would also like to tell you about this word mismo. Mismo might be new for you. Aquí mismo means right here. Aquí mismo. Right now is ahora mismo. And if you want to say right beside, it will be al lado mismo de la habitación, por ejemplo. And if you want to know more about words connected with, in front of, next to, behind, then check out this video up here somewhere that I've already done earlier en el curso. I also wanted to present some words about the bathroom in la clase anterior, and I forgot to do it. So let's do that now. El baño is the bath. La ducha is the shower. The wash basin for your hands is el lavabo. El lavabo. And lots of words connected with washing have lavar or lavadora. So el lavabo, the wash basin, and the toilet, there's lots of words for toilet. You could have el aseo, which it starts with the sound as. I don't know if that helps. El aseo. El inodoro. El inodoro. So that's like saying that something's not smelly, isn't it? El inodoro. And we also have el vater. El water, el vater. So the water. Bien. Finalmente, and this is the last thing for today, the meals, las comidas. They have verbs where we say eat breakfast, eat lunch, and eat dinner. En español tenemos desayunar, to breakfast. Quiero desayunar en el hotel. Quiero almorzar en el hotel. I want to eat lunch. Quiero almorzar en el hotel. Y quiero cenar en el hotel. I want to have dinner, the evening meal. Quiero cenar en el hotel también. Bien. If you have Pasos, recomiendo que estudias páginas 52 y 53. If you don't have Pasos, you can download the transcripts for 3 diálogos. It's Unidad 4, Actividad 1 y 2. And so then you can download the transcripts. Then you can leer los diálogos. Leer means to read. Leer los diálogos. Understand. Entender los diálogos. See? Also, if you have the CD, escuchar los diálogos. And get out la información, los detalles. I would also like you, if just get this, it's free, it's in the link in the description. And I would like you, por favor, to leer en voz
alta, and that means to read aloud. Leer en voz alta. Es importante for you to believe that you can hablar español. And when you can hear yourself doing it, that's proof que tú puedes hablar español. Finalmente, last thing for today, I would like you to grabar. And that means to record. Grabar, when you leer en voz alta. Grabar los diálogos. And then you can listen back to them. I think it's a really good idea. Next class, we'll have a look at booking your room, maybe over the phone. We're going to use that as un contexto para estudiar los días de la semana, the days of the week, y los meses del año. Don't miss it. There will be lots for you to learn, even if you know los días de la semana y los meses del año. So, vuelve pronto. If you've enjoyed this video, if you found it useful, then please give it a like. If you have any doubts, you can write to me, ruth@spanglishfantastico.com. Por favor, subscribe to the channel. Muchas gracias por estar con nosotros, con Dino y conmigo, y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.